As an entire land decked itself up to celebrate the agrarian festival of Onam and the feast of sacrifice Bakrid, there came out of the blue a catastrophe that caught the people of God's own country totally unaware. In what was the biggest deluge of the century for this little strip of verdant land, giant edifices were erased and destinies crumbled. More than 400 precious lives were swept away and 1 lakh homes displaced. Kerala reeled under a natural calamity that soon transformed into an economic disaster. According to the Rapid Disaster Need Assessment Study of the World Bank and Asian Development Bank, the loss in major sectors alone is around 250 billion rupees. This amount will be much higher if we take the actual loss in industry, trade, livelihood and labour. With remarkable resolution and steady determination, the civil society of Kerala rose up to the occasion, forgetting all divisions of caste, creed and class. From the simple fisher folk from Kerala's little coastal villages, to the national armed forces, to political leaders, ordinary citizens, bureaucrats and ecclesiasts, all came together to form a formidable ring of life, a human collective that rendered yeoman services to the afflicted and the needy. What Kerala witnessed then were rescue operations and social services of an unparalleled nature in history. In a matter of days, around 1.5 million people were rescued and shifted to rehabilitation camps and shelters. And the entire coalition of the state gathered forces, from each according to his/her capacity, to each according to his/her need. The deluge has passed, the disaster is over, but the crisis continues. We have entire populations bereft of their material possessions and means of livelihood. Infrastructure that has been erased to dust, public facilities that have been swept away by the swelling waters. After surviving the disaster, Kerala is now rearing to raise its head instead of trying to make amends through patchwork methods. Kerala wants to rebuild its infrastructure, economy and status, flying to new heights in pursuit of excellence. A new Kerala is being envisaged, one that can stand up to any other illustrious land on the globe, one that can boast of the best amenities in the world and socio-economic indices without compromising on its ecological ethics. കേരളത്തിന് ഒരു മഹാദുരന്തമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഈ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ ഒട്ടേറെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പുനർനിർമ്മാണം നേരത്തെയുള്ളത് അതേപോലെ നിർമ്മിക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കാനാവില്ല. അതിനു പുറമെ
ചില സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സംസ്ഥാനം എടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ പരിധി ഉയർത്തൽ. ഇത്തരത്തിൽ ലോകബാങ്കിൽ നിന്നും ADBയിൽ നിന്നും സമാനമായ മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും വായ്പ എടുക്കാൻ കഴിയണം. അത്തരത്തിൽ വായ്പ എടുത്താലും പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ തുകയും ആയി എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സഹോദരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്താകെയും രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ലോകത്താകെയുമുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഈ ദുരന്തഘട്ടത്തിൽ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരും അതിനോടൊപ്പം ചേരാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ പുനർനിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും നിസ്സീമമായ സഹകരണവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. This dream of a new Kerala has been taken to heart by millions of Malayalis all around the world. Hearts that beat in unison for a common dream, an uncommon collective that grows above narrow sectarian concerns. In an effort hitherto unheard of in such situations, help has come flowing to Kerala from all quarters of the world. States, countries, even little hamlets and villages sent whatever they could gather to the flood-afflicted people of Kerala. This is a land that has been sorely wounded by water. Your strong hands can join this endeavour to rebuild your state on more solid grounds. The Chief Minister's Disaster Relief Fund receives, manages and distributes funds online. Stringently structured, strictly monitored and audited, this is the sole funding that remains completely transparent and socially audited. Any payment above rupees 4 lakhs from this fund would require the permission of the State Cabinet. Moreover, anyone can call for and examine the transactions regarding each paisa spent from this account under the Right to Information Act. The NRI community of Kerala, who spends decades sweating and toiling in foreign lands, had a great role to play in the building of their homeland. Today, once again, Kerala gazes eagerly at them, both in anticipation and hope of a renovated land. You too can contribute your might to rebuilding Kerala to its past glory. Let us join hands to recreate our land, to revision our dream and become proud citizens of people's own country.